Yeah, it's a disappointing result. I think 3-0 is unfair on OMONOIA. But that's the harsh reality sometimes of football at this level. We started the game very poorly. We gave away a very poor goal. You know, when we have, you know, 3 centre-halves to deal with one long ball and we don't deal with it, and we let Rashid run through to score, it's very poor. And our goalkeeper got injured, so we give ourselves, you know, a lot of work to do. We played well towards the end of the first half, but the VAR decision for the penalty is beyond belief. I don't understand it. I think the people who make these decisions have never played football, because it's impossible for that to be a deliberate handball. So things didn't go for us tonight. Credit to Sheriff. They're a big, strong, powerful team. And we have to learn from this game and this experience. We are new. Well, a lot of the players are new to this level, so it's you know, bad defeat for the opening game of the group, but there's still 5 games to go, and it's fantastic to be part of it. Σίγουρα είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα. Το 0-3 είναι ένα άδικο αποτέλεσμα για την Ομόνοια, όμως αυτή είναι η σκληρή πλευρά του ποδοσφαίρου και ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Κάναμε ένα φτωχό ξεκίνημα στο παιχνίδι, μια μακρινή παγιά, δεν μπορέσαμε 3 αμυντικοί να λειτουργήσουμε σωστά. Τραυματίστηκε και τερματοφύλακας μας στη φάση αυτή. Παίξαμε καλά μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, από εκείνο το σημείο και έπειτα, όμως η απόφαση του ΒΑΡ στο ξεκίνημα του δευτέρου εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν τέτοιους κανονισμούς σίγουρα δεν έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να είναι σκόπιμο χέρι σε εκείνο το σημείο σε αυτή την φάση. Πιστώνω την Sheriff, είναι μια πολύ καλή ομάδα, δυνατή ομάδα. Εμείς έχουμε αρκετούς παίκτες που πρώτη φορά παίζουν σε αυτό το επίπεδο. Είναι ευκαιρία να μάθουμε, να γίνουμε καλύτεροι. Και κάναμε ένα κακό ξεκίνημα στον όμιλο, όμως θα δούμε τη συνέχεια. Καλησπέρα. Είδαμε τους παίκτες της Sheriff να παίζουν με πιο πολύ πάθος αρκετές φορές και σκληρά. Ίσως αυτό να εκνεύρισε τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, επηρεάστηκαν από αυτό το παιχνίδι και από τις αποφάσεις του διαιτητή. Ήταν κάτι που έπαιξε ρόλο. This fact affected our game, and also some decisions on the referees also affected our game. Well, certainly the penalty decision is huge, you know, and I disagree with it completely. I thought Sheriff were, you know, what we saw in analysis, a big, powerful, very British type team, you know, direct and pacey forwards without any individual brilliance. But, you know, when you concede a goal so early in the game in the manner in which we conceded the goal, it was totally unnecessary. You know, I've got 3 international centre-halves who should deal with a straight ball from the goalkeeper. So, you know, we have to look at that and we have to do better, you know. But no, I didn't think there was any really bad tackles in the game or over physicality. I thought it was, you know, a good game, and like I say, in the throes of the game we were good at times. I thought Haralambos was unbelievably good again. You know, he's playing so well. You know, for a 21-year-old kid, he's been outstanding at this level. He was our best player and tried to make things happen. So we had a couple of good chances, but you know, without a recognised centre forward at the minute, it's always going to be difficult. Σίγουρα η απόφαση για το πέναλτι ήταν μια μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι. Εγώ διαφωνώ με αυτή την απόφαση. Από την πλευρά της η Sheriff είναι μια ομάδα δυναμική, περισσότερο προς το βρετανικό στυλ ποδοσφαίρου με κάθε το παιχνίδι και ταχύτητα. Το 1-0 όμως ήταν ένα γκολ που δεχτήκαμε πάρα πολύ νωρίς, ειδικά με τον τρόπο που το είχαμε δεχτεί. Δεν χρειαζόταν να δεχτούμε ένα τέτοιο γκολ, 3 διεθνείς κεντρικοί αμυντικοί σε αυτή την φάση. Θα μπορούσαμε να την διαχειριστούμε καλύτερα. Θα έπρεπε να μπούμε καλύτερα μέσα στο παιχνίδι. Όμως γενικά το παιχνίδι δεν πιστεύω ότι ήταν αντιαθλητικό. Ήταν ένα καλό παιχνίδι.
Ο Χαράλαμπος ήταν και πάλι απίστευτος, είναι μια εξαιρετική εμφάνιση για ένα παιδί 21 χρόνων, έπαιξε εξαιρετικά, ήταν ο καλύτερος μας παίκτης. Χάσαμε κάποιες ευκαιρίες που μπορούσαμε να σκοράρουμε, όμως δεν ήμασταν αρκετά επιθετικοί μέσα στο παιχνίδι. Ποιοι θεωρεί ότι είναι οι κυριότεροι λόγοι που το παιχνίδι δεν εξελίχθηκε τόσο καλά και αν μπορεί να μας πει γιατί έγιναν τόσα πολλά λάθη, κυρίως στις μεταβιβάσεις της μπάλας στον χώρο του κέντρου. Which were the reasons for today's result, and why do you think we have so many wrong passes in our attacking game? Well, I've explained the reason why we lost the game, because we give away soft goals, you know, and when you concede a goal as soft as that in the opening 3-4 minutes, it's not even an attack, it's just a clearance. So, yeah, I mean, that's disappointing. We haven't got a recognised centre forward at the minute. Kagulis obviously is injured. You know, Kareem, Roman, they're not 100% fit yet, and I have to think about, you know, the games coming up. They will get a bit, you know, better and stronger as the season goes on. Kasama made more or less his debut today. So, you know, for a game of this magnitude, we are still a little bit not at full strength, if you know what I mean. So, I don't think we deserve 3-0, but that, like I say, that is the reality, the harsh reality of football at this level sometimes, and we have to learn from it very quickly. It's difficult to balance the squad with, you know, European games and domestic games. We have a huge game on Sunday now, so that's always in the back of your mind as well, because ultimately the priority is the championship. Getting into the Europa League is a huge bonus for us, and, you know, we're going to enjoy all the games, but also learn from them as well. Εντάξει, είναι αυτό που είχα αναφέρει προηγουμένως όσον αφορά τους λόγους, κυρίως γιατί δώσαμε εύκολα γκολ στον αντίπαλο, ειδικά τον γκολ στο ξεκίνημα. Έκανε αναφορά σε κάποιους παίκτες οι οποίοι, ο Κακουλής για παράδειγμα ήταν έξω, ο Καρίμ, ο Μπεζούς ακόμη δεν είναι αρκετά έτοιμοι, ο Κασάμα ουσιαστικά τον τεπούτο του σήμερα, οπότε θεωρεί ο προπονητής ότι θα είμαστε καλύτεροι όσο ο χρόνος περνά. Δεν ήμασταν αρκετά δυνατοί σήμερα στο παιχνίδι, σίγουρα το 0-3 δεν μας άξιζε, όμως θα πρέπει να μάθουμε μέσα από αυτό το παιχνίδι. Είναι δύσκολο να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στην Ευρώπη και στις εγχώριες διοργανώσεις. Προτεραιότητα για μας είναι το πρωτάθλημα και έχουμε και ένα μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή. Επανέλαβε ο προπονητής ότι παρά το ότι το αποτέλεσμα είναι σκληρό για μας, θα πρέπει να μάθουμε μέσα από αυτό το παιχνίδι και το αποτέλεσμα. I think you also have to factor in, when I came in March, we were 7th in the Cypriot League. 7th. Now we're cup winners. We're in the Europa League playing, you know, a team that beat Real Madrid last season. So we've made immense progress in a very short space of time. So yes, while we're all disappointed, you know, we have to accept that, you know, we're still a work in progress. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι την περσινή σεζόν τερματίσαμε στην 7η θέση. Ήμασταν οι κυπελλούχοι, παίξαμε στην Ευρώπη και σήμερα παίζαμε μια ομάδα που και πέρσι κέρδισε τη Real Madrid. Αυτό δείχνει ότι έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο σε σύντομο χρονικό διάστημα ως ομάδα. Αναφέρθηκε στη συνέχεια το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Ένα σχόλιο για τη συνέχεια και αν αυτή θα αλλάζει τον τρόπο που θα διαχειριστεί το ρόστερ στα επόμενα παιχνίδια σε Ευρώπη και Κύπρο. No, we want to try and endeavour to get something out of the group as best we can. Yes, I mean, we're obviously chasing our tail in the group, but there's 5 games to go. Anything can happen. We have to, you know, believe that we can learn from this experience and get better. In terms of Sunday, we're playing the champions away from home, so it's going to be a difficult game. And, you know, we've got 2 days to recover.
and obviously we'll make a few changes, freshen things up a little bit, but there's nothing to be overly down about at the minute in terms of OMONOIA. We have to accept that we were beaten by a good team tonight and learn from it. It's as simple as that. Όχι, δεν θα αλλάξει κάτι στον τρόπο που θα προσεγγίζουμε τους αγώνες. Θα παλέψουμε για ό,τι καλύτερο μέσα στον όμιλο. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κάτι από αυτό τον όμιλο. Όλα μπορούν να συμβούν. Την Κυριακή παίζουμε με τους πρωταθλητές εκτός έδρας. Είναι σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε 2 μέρες μπροστά μας για να κάνουμε την αποκατάσταση μας και να ετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες αλλαγές για να παρουσιαστεί φρέσκα η ομάδα. Όμως δεν θα πρέπει να αντιδρούμε υπερβολικά στο σημερινό αποτέλεσμα. Είναι ένα αποτέλεσμα σκληρό για μας, όμως ταυτόχρονα ευκαιρία για να μάθουμε πράγματα. Στην τελευταία δημοσιογραφική διάσκεψη είπε ότι το ιδανικότερο σύστημα για την ομάδα με τα δεδομένα τώρα είναι το 3-5-2, λόγω των θεμάτων που υπάρχουν με τους παίχτες που είναι στα φτερά. Πόσο κοντά είναι οι παίχτες που μπορούν να το βοηθήσουν να αλλάξει αυτό το σύστημα και να επιστρέψει στο 4-2-3-1? So in the last press conference you mentioned that the formation with defenders is more suitable for our squad at this period of time. How far is the winger players to get fit in order to give you a chance to play also with a different style? Well, certainly for this level of intensity and physicality, I don't think they're there yet. You know, we need to get Luizu some game time, obviously. Zaha, he needs some game time as well, but it's difficult at the minute just with the amount of games that we have. And I think, like I said, you know, prior to the game, it suits some of our midfield players as well. You know, particularly, you know, Hambas is thriving in that position. But obviously, with a defeat like this, it's maybe something that we'll look at. But I don't want to keep chopping and changing the formation from game to game because it's difficult with the short period of time in between the games to work on, you know, what's best for the team and the opposition. We simply have to defend better. You know, we give away 2 poor goals against AEK at the weekend. I don't think it's anything to do with formations because the goals we've conceded are in the right positions, but we're just not dealing with the individual moments, so we have to improve our defending individually, and I don't think the shape is, you know, the reason for why we lost tonight. Δεν είναι ακόμη στο επίπεδο που θα μας δώσουν αυτές τις επιλογές. Για παράδειγμα, ο Λοΐζος και ο Ζαχαρίου χρειάζονται ακόμα παιχνίδια. Επίσης, οι μέση που έχουμε ταιριάζουν αυτή τη στιγμή περισσότερο σε αυτόν τον σχηματισμό και κάνει αναφορά στον Χαράλαμπο. Όμως είναι κάτι που κοιτάζουμε και αξιολογούμε. Όμως δεν θέλουμε να αλλάζουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τον σχηματισμό μας, διότι αυτό δεν θα είναι εύκολο να αφομοιωθεί από την ομάδα. Γενικά όμως θα πρέπει να αμυνθούμε καλύτερα. Για παράδειγμα, απέναντι στην ΑΕΚ δώσαμε 2 εύκολα παιχνίδια. Δεν ήταν θέμα σχηματισμού το γεγονός ότι είχαμε δεχτεί εκείνο τα γκολ. Ήταν περισσότερα θέμα ατομικών στιγμών μέσα στο παιχνίδι. Για τον Φαβιάνο, αν μπορούμε να πούμε κάτι σε ποια είναι η κατάστασή του? Yeah, he got a nasty knock on we call it the Adam's apple. I don't know how to pronounce it. He was struggling to speak actually. By all accounts, he fainted, so he couldn't come out for the second half. We had to take him. He's gone straight to the hospital, so we'll have to wait and see what his condition is when we hear the results of that. But again, that comes from the goal and not dealing with a straight ball over the top, and you know, we put ourselves in that position, and unfortunately, you know, Fabi took a sore one. Είναι ένας ύπουλος τραυματισμός στο μήλο του Αδάμ, όπως το αποκαλούμε. Δυσκολεύονταν να μιλήσει ο Φαμπιάνο, πήγε στο νοσοκομείο και θα δούμε την κατάσταση του. Και πάλι λέω ότι αυτός ο τραυματισμός προήλθε από την αδράνεια μας στο πρώτο γκολ. Ευχαριστώ. Do you have any question? Okay, thank you. Okay.